That is, homeopathic cure takes place, we give the minute dose. Right? That minute dose, the primary actions is just occur as a curative action, just optimum. If you go through the contents parts first, 68. How is the efficacy of the homeopathic system proved by the truths? Homeopathic system and efficacy. Homeopathic cures that show us that from the uncommonly small doses of medicines, dose is very minute, small, required in this method of treatment, which are just sufficient by the similarity of their symptom similars, to overpower and remove the similar nature disease, and removes from the sensation of the life principle the similar natural disease, 6th edition. There certainly remains after the destructions of the later natural disease at first a certain amount of medicinal disease alone in the organisms. Medicinal disease থাকছে, natural disease চলে যাওয়ার পরে, তাই তো? Just overpower করছে, minimum dose. But on account of the extraordinary minuteness of the dose is extraordinary minuteness. Animal barbar emphasis দিচ্ছেন dose. Dose should be minimum as possible as minimum. Minuteness of dose, it is so transient, so slight, and disappears so rapidly of its own accord that the vital force has no need to employ against this small artificial derangement of its health. Any more considerable reactions then will suffice to elevate the present state health up to the healthy point, that is, that will suffice the effect complete recovery, for which after the extensions of the previous morbid derangement but little efforts required. মানে কি হলো, just we give medicines similar as well as stronger. Similar stronger কি করছে, natural disease removed by in primary actions by similar stronger disease, and the reaction restitutive action of the secondary counteraction just only cure means just restitutive actions. Vital force comes to the abnormal condition to normal healthy conditions and gets normal sensation, normal condition, just to overpower secondary actions. But in contrary, if we go to the aphorism 69, so ideal cure occurs in homeopathy. In contrast, Hahnemann says about antipathy, what happens in antipathy? 69, if you go to the content part, it looks like a very longer, but not actually longer. 69. How is the heartfulness of antipathic treatment proved by this? Antipathic treatment cure to হচ্ছে না, just palliations. So তার দুটো footnote আছে, opposite sensation do not neutralize each other in the human sensorium. They are not therefore like opposite substance in chemistry. কেমিস্ট্রিতে কি হয়, কেমিক্যাল নিউট্রালাইজেশন, যেটা অ্যান্টিপ্যাথিতে হয় না, এবং তার ইলাস্ট্রেটিভ এক্সাম্পলস দিয়েছে। Let us go through the aphorism 69 first. 69 কি বলছে, in the antipathic or palliative mode of treatment, however precisely the reverse, হোমিওপ্যাথিতে যেরকম হয় এখানে কি হচ্ছে, reverse of this takes place. Medicinal symptom which the physician opposes to the disease symptoms. Medicinal symptom কি হচ্ছে, disease symptom কে oppose করছে তো। For example, the insensibility and stupefaction caused by the opium in the primary action of acute pain. একটা acute pain হচ্ছে, হ্যাঁ, আমি অ্যান্টিবায়োটিক যদি ওপিয়াম দিই, ওপিয়াম কি, এখানে অ্যান্টিবায়োটিকের ডোজ তো মাইনিউট নয়, অ্যানিম্যাল এমফাসিস দ্য মাইনিউট ডোজ, এখানে ডোজ ইজ লার্জ ডোজ। সো দ্যাট লার্জ ডোজ কি করবে, ইনসেন্সিবিলিটি প্রাইমারি অ্যাকশনে কি হবে, সেন্সেশন চলে যাবে, অ্যাকিউটনেস অফ পেন, প্যালিয়েশন, সেন্সেশন চলে গেল ফিউ আওয়ার্স। বাট যখন রিয়াকশন হবে, যেহেতু ডোজ ইজ লার্জ, সেখানে সেকেন্ডারি কাউন্টার কিউরেটিভ হবে না, সেকেন্ডারি কাউন্টার অ্যাকশন, মানে রিয়াকশন হয়ে আবার আরো মোর পেন, আরো বেশি ফর্মে পেন ফিরে আসবে, তাই তো, মানে পেন হবে তখন আরো বেশি। তোর দাঁতে ব্যথা হচ্ছে, একটা পেন কিলার খেয়ে নিলি, দাঁতে ব্যথা 6 ঘন্টার জন্য কমে গেল, তারপর আবার যখন পেন হবে তখন থেকে মনে হবে যেন পেনটা আরো বেশি হয়ে গেছে।
সেরকম ফর এক্সাম্পল is certainly not alien, not allopathic to the latter. There is manifest relation of the medicinal symptom to the disease symptom, but it is the reverse of the what should be. It is here intended that the annihilation of the disease symptoms shall be effected by the opposite medicinal symptom, which is nevertheless impossible. No doubt, the antipathically chosen medicine touches precisely the same disease point of the organism as the homeopathic medicine chosen on account of the similar affection it produces. হোমিওপ্যাথিতে আমাদের যে পয়েন্টে মেডিসিনটা কাজ করছে অ্যান্টিবায়োটিক কি করছে সেম পয়েন্টে কাজ করছে, বাট ওখানে কি হচ্ছে মোস্ট ট্রাবলসাম সিমটমসটার এগেনস্টে মেডিসিনটা দিচ্ছে। হোমিওপ্যাথি কি অন দ্য বেসিস অফ সিমটোম্যাটোলজি টোটালিটি করে আমরা সিমটমস দিচ্ছি, তাই তো। বাট former covers the opposite symptoms of the disease only as an opposite and makes it unobservable to our life principles. ওটা সিমটমসটা কি হচ্ছে অপোজিট হয়েছে for a short time only, so that the first period of the action of the antagonistic palliative, the vital force perceives nothing disagreeable from either of the two, neither from the disease symptoms nor from the medicinal symptom, as they seem both to have mutually removed and dynamically neutralized. দেখে মনে হবে কি they are dynamically neutralized one another, as it is where, for example, the stupefying power of the opium does this to the pain. পেনের ক্ষেত্রে ওপিয়াম দিলে কি হচ্ছে স্টুপিফাইং হয়ে যাচ্ছে, মনে হবে যেন ওকে ডাইনামিক্যালি নিউট্রালাইজ করছে। In the first minute, the vital force feels quite well and perceives neither the stupefaction of the opium nor the pain of the disease, but as the antagonistic medicinal symptom cannot, as it is homeopathic treatment, occupy the place of the morbid derangement present in the organism, in the sensation of the life principle, as a similar stronger artificial disease, and cannot therefore, like homeopathic medicines, affect the vital force with a similar artificial disease, so as to able to step into the place of the original nature, natural morbid derangement. মানে ন্যাচারাল ডিরেঞ্জমেন্ট হচ্ছে না। The palliative medicine must, as a thing totally differing from, as the opposite of the disease derangement, leave the latter uneradicated. It renders it, as before said, by a semblance of dynamic neutralization. এখানে মনে হবে যেন একটা সেমব্লেন্স, মনে হচ্ছে যেন একটা ডাইনামিক নিউট্রালাইজেশন হচ্ছে। কারো কনস্টিপেশন হয়েছে এমন একটা মেডিসিন দিলে যে ডায়রিয়া হবে, ইনিশিয়ালি তো ডায়রিয়া হবে না, কনস্টিপেশনটা কি হলো রিলিফ হয়ে গেল ডিউ টু প্রাইমারি অ্যাকশনস। তাহলে তখন কি মনে হবে, মনে হবে যেন কনস্টিপেশনকে মেডিসিন নিউট্রালাইজ করে দিল। কিন্তু তারপরে কি হবে, যখন আবার ফেরত ডায়রিয়া পরে ফিরে আসবে। এখানে এটাকে বলে যে সেমব্লেন্স অফ ডাইনামিক নিউট্রালাইজেশন, ডাইনামিক নিউট্রালাইজেশন হচ্ছে না। তাহলে এখানে একটা শর্ট নোট এসে গেল, ডাইনামিক নিউট্রালাইজেশন। হোয়াট ইজ ডাইনামিক নিউট্রালাইজেশন? ডাইনামিক নিউট্রালাইজেশন, ডাইনামিক নিউট্রালাইজেশন কি জিনিস? যেটা ডাইনামিক্যালি নিউট্রালাইজ করবে। আমরা জানি ডাইনামিক, হোমিওপ্যাথি ইজ এ ডাইনামিক, medicine is dynamic, vital force is dynamic, and disease also dynamic. So dynamic medicines, dynamic disease কে অ্যান্টিপ্যাথিক্যালি মনে হচ্ছে নিউট্রালাইজ করছে কিন্তু করছে না, তাই তো। সেই জন্য এখানে ফুটনোটে সাম এক্সট্রা ইনফরমেশন হ্যাভ বিন গিভেন ইন দ্য ফুটনোট 1 in the living human being no permanent neutralizations, on the contrary, or antagonistic sensation can take place. Permanent neutralizations living human being এ হয় না, as happens with substance opposite qualities in the chemical laboratory. chemical laboratory তে এটা হয় কিরকম, where for instance sulfuric acid and potash unite to form perfectly different substance, a neutral salt, যেটা which is now no longer either acid or alkali and not decomposed even by heat. অ্যানিম্যান একজন কেমিস্ট ছিলেন তো, সেই জন্য দিস এক্সাম্পল গিভেন। মানে অ্যালকালি, সাপোজ পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড যদি সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে রিয়াকশন করে, সেক্ষেত্রে কি হবে, সল্ট তৈরি করবে এবং ওয়াটার তৈরি করবে, তাই তো।
কি হবে K2SO4 এবং H2O। তাহলে অ্যাসিড আর অ্যালকালি মিলে টোটালি একটা ডিফারেন্ট থিংস। কেমিক্যালি দুটো মিলে অ্যাসিড অ্যালকালি দুটোকে নিউট্রালাইজ করে আলটিমেটলি কি করলো, একটা সল্ট ফর্মেশন করলো এবং ওয়াটার তৈরি হলো, তাই তো? তাহলে কেমিক্যালি একটা কেমিক্যাল নিউট্রালাইজেশন পসিবল। কেমিক্যালি অ্যাসিড আর অ্যালকালি মিলে সল্ট তৈরি করছে এবং জল ওয়াটার তৈরি হচ্ছে। এটা হ্যানিম্যান গিভস দিস এক্সাম্পলস। কিন্তু হিউম্যান বডিতে কি এরকম নিউট্রালাইজেশন হচ্ছে? Neutral salts which are now no longer either acid or alkali and not decomposed even by heat. Heat দিলেও এটা আর decomposed হবে না। Such amalgamations and thorough combinations to form something permanently neutral and indifferent do not, as has been said, ever takes place with respect to the dynamic impressions of an antagonistic nature of our sensitive apparatus. এখানে কি বলছে? অনলি এ সেমব্লেন্স অফ নিউট্রালাইজেশন, মনে হবে একটা নিউট্রালাইজেশন হচ্ছে অ্যান্টিপ্যাথিতে, সেমব্লেন্স অফ নিউট্রালাইজেশন অ্যান্ড মিউচুয়াল রিমুভাল অকার্স ইন সাচ কেসেস ফার্স্ট, বাট দ্য অ্যান্টাগনিস্টিক সেন্সেশনস ডু নট পার্মানেন্টলি রিমুভ ওয়ান অ্যানাদার। দুজন দুজনকে রিমুভ করতে পারে না। দ্য টিয়ার্স অফ দ্য মোর্নার উইল বি ড্রাইড ফর বাট এ শর্ট টাইম বাই এ লাফেবল প্লে। কেউ খুব দুঃখ পেয়েছে, কাঁদছে, তাকে একটা হাসির একটা কৌতুক নাটক কিছু ছেড়ে দিবি, সে হয়তো ফর দ্য টাইমিং লাফেবল প্লেতে টিয়ার্স, দ্য জোকস আর হাউএভার সুন ফরগটেন, কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে ভুলে যাবে। অ্যান্ড ইজ টিয়ার্স দেন ফ্লো স্টিল মোর অ্যাবান্ডেন্টলি দেন, আগের থেকে আরো বেশি কান্না করে। কোনো একটা গভীর দুঃখ পেয়েছে, কেউ মারা গেছে, নিকটাত্মীয় বা কিছু, যাই হোক, তখন তার যে দুঃখ, তাহলে বলছে অ্যান্টিবায়োটিক অ্যাকচুয়ালি নিউট্রালাইজেশন নট পসিবল। তাহলে কি নিউট্রালাইজেশন একদমই হয় না? ডাইনামিক নিউট্রালাইজেশন কি পসিবল ডাইনামিক্যালি? হ্যাঁ, পসিবল কি ইম্পসিবল? হোমিওপ্যাথিতে স্টলওয়ার্সরা বলেন যে হোমিওপ্যাথিক্যালি ডাইনামিক নিউট্রালাইজেশন হোমিওপ্যাথিতে পসিবল। ডাইনামিক্যালি হোমিওপ্যাথিক মেডিসিনস ডিজিজকে রিমুভ করছে ডাইনামিক্যালি, এবং সেখানে একটা নিউট্রালাইজেশন হচ্ছে, ডাইনামিক নিউট্রালাইজেশন হচ্ছে। বাট অ্যান্টিপ্যাথিতে সেমব্লেন্স অফ ডাইনামিক নিউট্রালাইজেশন, নট ডাইনামিক নিউট্রালাইজেশন। ঠিক আছে? আর একটু বলেছেন, কি বলেছে? Semblance of dynamic neutralization at first unfelt by the vital force, but like every medicinal disease, it is soon spontaneously extinguished and not only leaves disease behind, just as it was, but compels the vital force as it must, like a palliatives, be given large doses. Large dose. Palliation এর জন্য যে ডোজটা দেওয়া হচ্ছে লার্জ ডোজ, to effect the apparent removal, মনে হবে যে অ্যাপারেন্টলি রিমুভাল করে দিল, to produce an opposite condition, যেটা 63-64 বলেছে, to these palliative medicines. The reverse of this medicinal action, consequently the analog of the still present undestroyed natural morbid derangement, which is necessarily strengthened and increased. এখানে আরেকটা ফুটনোটে সাম এক্সাম্পল দিয়েছে। By the addition reaction against the palliative produces by the vital force, the disease symptom, this single part of the disease, consequently because the becomes worse after a term of the action of the palliative has expired, worse in proportion to the magnitude of the dose of the palliative. যেরকম ডোজে প্যালিয়েটিভ দিয়েছিলাম সেই ম্যাগনিটিউডে আবার ওটা ইনক্রিজ করবে। According to Keep of the same example, the larger the dose of the opium given in allay of the pain, so much the more dose of the pain, more does the pain increase beyond the original intensity as soon as the opium has exhausted action. ওপিয়ামের অ্যাকশন শেষ হয়ে গেলে সেই পেনটা যেরকম ডোজে দিয়েছিলাম সেইভাবেই পেনটা ইনক্রিজ করবে। এখানে একটা ফুটনোট দিয়েছে এক্সাম্পল। Plain as is the proposition is, it has been misunderstood, and in opposition to the some have asserted that the palliatives in the secondary actions, which would then be similar to the disease present, must be capable curing just as well as homeopathic medicine does by primary action. হোমিওপ্যাথি অ্যাকশনে যেরকম প্রাইমারি অ্যাকশনে কিওর হচ্ছে অনেকে মনে করে, কিন্তু অ্যান্টিপ্যাথিতে প্যালিয়েটিভে কিওর হয় না। But they did not reflect that the secondary action is not a product of the medicine, but invariably of the antagonistically acting vital force,
of the organisms, that therefore this secondary action resulting from the vital force on the employment of a palliative is a state similar to the symptoms of the disease which is the palliative left uneradicated, which the reaction of the vital force against the palliative consequently increased still more. মানে এক যে পার্সেন তার কনস্টিপেশন হচ্ছে, প্রাইমারি অ্যাকশনে মেডিসিন দিলাম প্যালিয়েটিভস, ডোজ যত দেব, তাই তো, পার্গেটিভ বা যা হোক ডোজ দিয়েছি, কনস্টিপেশন ঠিক আছে তৎক্ষণিক কমে গেল। কিন্তু যখন রিয়াকশন হবে, রিয়াকশন ইজ ইকুয়াল অ্যান্ড অপোজিট রিয়াকশনস, রিয়াকশনটা ভিগারাস হবে, ডোজ যত বেশি হবে তার এগেনস্টে কনস্টিপেশন এগেনস্ট আবার ডায়রিয়া তৈরি হবে, ঠিক আছে, ডায়রিয়া এইভাবে চলতে থাকবে ওদের। তাহলে অ্যাকচুয়ালি অ্যান্টিপ্যাথিতে কিওর হয় না, যে নিউট্রালাইজেশন যেটা মনে হচ্ছে সেটা হচ্ছে সেমব্লেন্স অফ ডাইনামিক নিউট্রালাইজেশন, নট অরিজিনাল নিউট্রালাইজেশন। কেমিক্যালি নিউট্রালাইজেশন পসিবল, অ্যাসিড অ্যালকালি মিলে একটা নিউ ফর্ম, একটা সল্ট তৈরি করলো, ঠিক আছে, কিন্তু অ্যান্টিপ্যাথিতে প্যালিয়েটিভ মোডে এইভাবে হয় না, ঠিক আছে। তাহলে ডাইনামিক নিউট্রালাইজেশন ইজ নট পসিবল অ্যান্টিপ্যাথি, সেমব্লেন্স মে বি ইন হোমিওপ্যাথি, ঠিক আছে।